सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू। मैं हर्षदीप सिंह कैनेडा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। ओंटारियो दे विच 390 होर नवे आए मामले सामने, 43 लोगों की हुई मौत। प्रीमियर डग फोर्ड ने टेस्टां की गिणती वधाउण दा कीता तहैया। ब्रैम्पटन ते मिसिसागा वालों फेज 1 तहत सारियां पाबंदियां नहीं जाणकियां हटाईयां। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों कैनेडा के कमर्शियल लैंडलॉर्ड्स नूं कीती गई अपील, कहा अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले प्रोग्राम का बनो हिस्सा। हुण जानते खबरां विस्तार दे नाल। मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने साफ किया कि पील रीजन में इस समय कम्यूनिटी स्प्रैड हो रहा है और इन्हां हालातां 'च प्रीमियर वालों अर्थचारा खोलण संबंधी अधिकार लोकल लैवल उत्ते दिते गए ने। मेयर क्रॉम्बी ने साफ किया कि असीं 10 हफ्तिਆਂ की मेहनत तो बाद गेम नहीं हार सकते, इसलिए एक्सपर्ट और हैल्थ ऑफिशियल की राय अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। सब कुछ किंज पड़ावार खोलना है, ये अगले हफ्ते कौंसल मीटिंग में डॉक्टर लो और उन्होंने टीम वालों लिआंदे गए डाटे के आधार पर होगा। जिन्हें साफ किया कि शहर में डॉग पार्क, कम्यूनिटी टेनिस कोर्ट, स्पोर्ट्स फील्ड, स्केट पार्क, बेंचस, पिकनिक बेंचस, सॉकर एंड बास्केटबॉल फील्ड बंद रहेंगे। We also know that community spread is still happening here in Peel and that our numbers right now in terms of new cases simply do not support broader reopening at this time. Which is why, after consultation with our Chief Medical Officer of Health, the CEO of Trillium Health Partners, Michelle D'Emmanuel, and our council, we have decided to take a slower, more cautious approach to the province's reopening timelines. We must listen to the experts. Our approach will be reasonable, thoughtful, and it will be measured. It will be guided by local data and science. We cannot lose the gains that we've made in the past 10 weeks. Ours will be a made in Mississauga approach, an asymmetrical approach, a regional approach. We will divide our reopening into phases based on the best advice of our Peel Medical Health Officer. We've asked Dr. Lowe to work with our team in the coming days to review our plan and to come to our council meeting next week. This will allow us more time to gather data and understand the picture of the virus here in Peel. We know a lot can change in 1 week, and our approach will be flexible, but our decisions will be based on data and evidence. In the meantime, staff will start preparing for reopening, including developing signage and consulting with sports groups to make sure that we do what is right. This means, for now, things will remain the status quo here in Mississauga. Our leash-free dog parks, public and community tennis courts, skate parks, park benches, picnic benches, our sports field, soccer and baseball fields, our courts including basketball and bocce, will remain closed for now. The Premier conceded that different parts of the province are in different phases of the pandemic. He's allowed us the power to make local decisions. We're making decisions in the best interests of public health. ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि इस समय छोटियां दुकानां ते लोकल बिजनेसां ते बहुत बुरा समा चल रहा ते आर्थिक तौर ते उन्हां नूं काफ़ी धक्का लग्या। उन्होंने कहा कि सिटी वालों सपोर्ट लोकल मुहिम चलाई जाएगी, जिस नाल लोकल दुकानां ते बिजनेसां नूं सहारा मिलेगा, जिथे करबसाइड पिकअप और ऑनलाइन शॉपिंग मुहैया होगी। पैट्रिक ने कहा कि सिटी वासी भी सोशल मीडिया राही लोकल समान मंगवा के ते उसकी फोटो पोस्ट करके हैशटैग सपोर्ट लोकल ब्रैम्पटन लिख के पाउण। मेयर ने कहा कि उन्होंने इसकी शुरुआत तस्वीर सांझी करके कर दी है। That I wanted to give is that the City of Brampton is launching a Shop Local campaign. Support local to encourage residents to shop, eat, gift, and support local businesses. This is a tough time for our downtown, tough time for small businesses. We want to make sure that there is opportunities to support these small mom and pop shops. Our businesses need this support more than ever, given this just isn't a health pandemic, it's an economic firestorm. As businesses offer online shopping, curbside pickup, and eventually reopen, the Support Local campaign will be about giving them a bit of a boost to encourage residents to support local businesses during this COVID-19 period.
There are many ways we can support our businesses, from ordering takeout food to purchasing gift cards and items to watching the Rose online performances. That's right, you can see the same arts and cultural performances that are famous at the Rose Theatre, and you can do so online right now in a safe manner. People can also show their support for Brampton businesses on social media by promoting their favorite businesses with the Support Local image and hashtag Support Local Brampton. I know every Wednesday I order in with my wife to support a local restaurant, and please share your experiences. Help us highlight some of the great businesses we have in the city. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1743 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1253 ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 431 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ 1 ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20% ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। As of yesterday, Brampton has had 1,743 cumulative confirmed and probable cases of COVID-19. 1,253 of those have recovered, and 59 of those have passed away. 431 cases remain active. There is a pandemic picture in our community that is being directed by the virus, which we are starting to bring under control, but also speaks to a continuing risk in our community. And there is also a reopening picture as restrictions get loosened. And I'm concerned that those two pictures are starting to look out of step for us here in Brampton and in Peel. Yesterday we heard details around Phase 1 of Ontario's reopening plans, which expanded on various sector reopenings that have taken place in the last 2 weeks. A memorandum issued yesterday advised that certain outdoor facilities could be opened, though also mentioned that this should be done in respect of local epidemiological context and not made available for public use until it is safe to do so. As Mayor Brown identified, here in Peel and Brampton, while we have seen our new reported cases starting to plateau, we have not seen a decline in new cases in line with the province's own framework for reopening. Further, we have had 20% of all the new cases in Ontario in the past week, which is disproportionate to our share of the population. And dozens of COVID-19 patients still remain on the wards and in the intensive care unit of our hospitals in Brampton. Most concerning in Brampton, recent days have seen new cases that actually mirrored the level of new cases that we had seen when we had first taken the closure orders in March. So given this picture, I have actually recommended that our area municipalities delay any opening of outdoor facilities in the region of Peel until at least Monday, May 25th, and possibly later, depending on the picture of the pandemic. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਪਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜੇਨ ਤੇ ਫਿੰਚ ਸਟਰੀਟਸ ਨੇੜੇ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10:45 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Police chief yesterday to discuss what we were doing and what we might be doing going forward, as well as with the deputy chief and a number of other people. I will be working with him to make sure that we have the resources that we need to have plans in place, as I believe we do now, but to enhance those plans to make sure that we can fight this violence as best we can, regardless of the weather and regardless of what's going on with the pandemic. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੈਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। Listen,
So it's when we got more evidence about asymptomatic and pre-symptomatic individuals, and that although we don't fully understand their role in transmission, it is an added layer of protection, even for people who don't have symptoms, to wear a mask to prevent transmission to others. And even though the evidence base hasn't changed too much, and particularly as people have generally been staying at home, and now that we're sort of reopening or restarting a lot of the activities, the chief medical officers felt that they can recommend this for people who cannot maintain that 2-meter distance. And more specifically, if there's virus in your, there's been community transmission in your jurisdiction. And as Dr. News said, jurisdictions felt that they need to do that risk assessment because there's some provinces and territories that haven't had community transmission, and others who have clearly have and continue to have community transmission activities. ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10,000 ਟੈਸਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। I recognize that the numbers weren't there, kind of shocked me too, but in saying that, we have a strong plan to ramp up the testing. I just got off the phone with, Mr. Anderson, Matt Anderson from Ontario Health. We had a great discussion today on the health table as well. We're going to ramp up the testing, but I'm going to pass this over to the Minister of Health. We want to make sure that people who have symptoms of COVID-19 can go to an assessment center and will be tested. Previously, it was more or less in the clinical judgment of the person at the assessment center, but now if people have symptoms, they want to be tested, they will be tested. So that is really important from a community perspective as we're opening the economy, so we can see what the effect is on the public health system and the health of people in different communities. And there are also pockets of areas in Ontario where we know that there are larger numbers of COVID-19 just based on some of the testing that we've done in the past. So we're looking at solutions for that, how we can get teams in there quickly and do that testing to make sure that we really understand what's happening in the community, because as Dr. Williams has indicated, and as we know ourselves, we can't open things up to stage 2 until we can fully assess what the effects of stage 1 are in the community. So testing becomes all the more important, and we do have a plan to ramp it up considerably. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ 75% ਘਟਾਉਣ। Paying rent on your space might be a problem right now. We hear that, so we're taking action. We're creating the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. This benefit will provide forgivable loans to landlords so that they can reduce by 75% the rent for small business tenants that have lost the majority of their revenue because of COVID-19. If you're a landlord and you and your tenant are eligible, please apply. Go to cmhc.ca to get the details on what information you'll need when the application portal opens starting May 25th. Once this launches, you'll receive your relief quickly.
Our government, along with the provinces and territories, will cover 50% of the rent. We're asking that landlords absorb 25% and tenants pay the rest with the support of programs like the SIBA. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।